I want to welcome everybody to our second presentation. Tochingamidza munhu wese kupresentation yedu yechipiri. In my first study, Muchidzidzo changu chekutanga, we discussed the subject of radical feminism compared to liberal feminism. takataura nezvechidzidzo chefeminism iri radical tichiifananidza nefeminism iri liberal. It's a question that I've asked several times in the past, Mubvunzo wandakabvunza kakawanda kumashure. and I wanted us to revisit that study or those thoughts Ndaida kuti tidzokere kuchidzidzo ichocho kana kupfungwa idzodzo so that we'd all be on the same page. kuitira kuti tinge tichifambirana. I gave two references. One of them was from A.T. Jones. Ndakapa mareference maviri, imwe yacho yaibva kuna A.T. Jones. That was a sermon that he had done. Yaiva mharidzo yakanga aita. And the other reference I gave was chapter 5 from the book Christ Object Lessons. Imwe reference yandakapa yaiva chapter 5 yebhuku rinonzi Christ Object Lessons. We spoke a little bit about A.T. Jones' sermon. Takataura zvishoma nesemoni ya A.T. Jones. But we didn't discuss it because I think almost everybody in our group here hadn't read it previously. Asi hatina kuzoidiscassa nekuti vanhu vese mugroup rino iri vanga vasati vamboiverenga kumashure. And we didn't get time to look at Christ Object Lessons. Hatina kuzowana nguva yekutarisa Christ Object Lessons. So if we remember from yesterday's study, Saka nachirangarira kubva kuchidzidzo chanezuro. I'll just put that up now. Ndangozvisa izvezvi. Did the reference. Ndo mareferences. And the title we discussed about what the gospel is and how it was compared and contrasted to the mystery of iniquity. Musoro wenyaya watakatarisa kuti ivhangeri chii uye rinofananidzwa sei nekusiyaniswa kumystery of iniquity. We broke down the term radical feminist in its two parts. We looked at the word radical and we looked at the word feminist. Takazotsemura kutaura kunonzi feminism iri radical kuisa mumapatsi maviri. Takatarisa kuti radical tikazotarisa kuti feminist. And there were a couple of points I wanted us to see about the word radical. Paiva nepfungwa dzakati wandei dzandaida kuti tione maererano nevara rekuti radical. First of all, it does not mean extreme. Chekutanga hazvirevi kuti extreme. It doesn't mean social reform. Hazvirevi kuti social reform. It doesn't mean rebellion. Hazvirevi zvakare kuti rebellion. It means to look at the origin or the root of something. Zvinoreva kutarisa mavambo echinhu kana mudzi wechinhu. But as soon as you start looking at the root of something and try to address whatever it is that you're looking at, asi paunongotanga chete kuda kutarisa mavambo echinhu wozama kuda kuadresa chinhu chauri kutarisa ichocho, then number 1, 2, and 4 come into play. Number 1, 2 nechi4 zvinobva zvatanga kuonekera. So that's why here we try to understand the relationship between 1, 4, and 2 as they relate to number 3. Saka ndosaka apo takada kuona ukama huripo pakati pe number 1, number 2 ne4 maererano nenumber 3. So I've been told that online they can't see my digital board. Is that nobody can see it? So on our Zoom, we can see it. I don't know why you're unable to see it. Maybe someone can help you. Okay.
So I'll carry on. Maybe the French. Okay, so we then related how we can understand the root and its relationship to 1, 4, and 2. Takazoda kuona kuti root yechi3 ine ukama hupi neyekutanga neyechipiri neyechina. This person is considered extremely rebellious because they want to make social reforms. Munhu uyu anenge achinzi ari rebellious zviri extreme nekuti anenge achida kuita masocial reforms. Any questions on that point? Pane mibvunzo here pafungwa iyoyo? Okay, then we looked at the word feminist. Takazotarisa vara rekuti feminist. And as you can see on the board, we looked at the term or the phrase Black Lives Matter. Sezvamunoona paboard takatarisa kutaura kunonzi Black Lives Matter. And obviously in the phrase, this last bit isn't mentioned. Mukutaura kwacho izvi zvekupedzisira hazvitaurwi. But that's what it means. Asi ndo zvazvinoreva. So why have the lives of white people been cancelled or not included in the title of that movement? Nemhaka yei upenyu hwevachena hwakakanzurwa kana kuti husina kuinkludwa mutitle yekuti Black Lives Matter? Victoria. Because they're making a statement. Nekuti vari kuita statement. And what's the statement that they're making? Statement yavari kutaura ndeyekuti kudii? Go ahead. That their lives are just as important as white lives. That their lives are just important as the lives of white people. Upenyu hwavo hwakangokosha sezvinoita upenyu hwevachena. So, just to summarize again. Saka kungosamarisa zvakare. This movement, if we can call them that, movement ino kana tichigona kuvadaidza tichidaro, are making a statement iri kuita statement yavari kuita that society or the world, yekuti society kana kuti nyika, the way societies operate all across this globe, nzira society dzinoshanda nadzo pasi tenderere, understand that the lives of white people matter. Vanonzwisisa kuti upenyu hwevanhu vachena hwakakosha. That's how the social fabric, almost whatever country you go to, understands. Ndokunzwisisa kunoitwa social fabric zvisinei nekuti waenda kunyika ipi. So they don't need to make that statement. Saka havanidi kutaura ikoko. And what they're trying to say is the lives, it says black, but people of color matter as well. Zvavari kuzama kutaura ndezvekuti upenyu pakanzi black asi vanhu vese vekala upenyu hwavo hwakakoshawo zvakare. Any questions on that? Pane ane mubvunzo ipapo here? No. So we looked at Black Lives Matter as a parable or an example of the word feminist or feminism. Saka takatarisa Black Lives Matter semuenzaniso wevara rekuti feminist kana kuti feminism. So we know the word black is has a racist connotation to it, just as the word feminine has a gendered context to it. Tinoziva kuti vara rekuti black rine kurerekera kwarinoita kunyaya dzekurusarura ganda, sezvakangoita vara rekuti feminism rine kurerekera what does the kugender. word feminist mean, or why is it used that way? Saka vara rekuti feminist inorevei kana kuti nemhaka yei richishandiswa nenzira iyoyo? Why use a gender term? Nemhaka yei pakashandiswa vara rine gender mukati? Anybody besides Victoria? Christy? Because the world already knows that men already matter. And so that they're just trying to say that women matter just as much. Good. It's because
society, the world, already understands inyaya yekuti society kana kuti nharaunda inotonzwisisa nechekare that the lives of men matter. kuti upenyu hwevanhurume hwakangokosha. Everybody understands that's how society works and operates. Munhu wese anonzwisisa kuti ndo zvinoshanda zvichiita society. And so the statement is saying that the lives of women matter as well. Saka kutaura kwacho kuri kuti upenyu hwevanhukadzi hwakakoshawo zvakare. So we spoke about the difference between the term radical and liberal. Takataura pamusiyano uripo pakati pemavara ekuti radical uye rekuti liberal. We considered 3 questions. Takatarisa mibvunzo mitatu. When we're going to look at both of them and try to understand the differences and the similarities. Tichatarisa ese ari maviri tozama kunzwisisa misiyano iripo nekufanana. And what's the objective? Objective ndeyekuti kudii For these 2 movements. ema-movements acho ari maviri. You remind me of your name? Sorry. Zach. So their objective is to push equality or promote equality, that everybody is equal. Good. Donzvo ravo nderekupromota equality, kuti vati munhu wese akaenzana. Anybody else? Pane mumwe zvakare here? So they're both for social reform. Vese vanoda kuti pave neshanduko musociety. It has a 2 next to those 2 terms. Pane 2 paside pekunyorwa. Because that's right here, that's one of the definitions that we got for what radical meant. Someone said it was social reform. Nekuti pamusoro apa ndo definition yatawana kuti radical zvinorevei. Pane munhu angati zvinoreva shanduko musociety. So I just borrowed that term. Saka ndangokwereta kutaura Both had the same objective, social reform. Vari vaviri vane objective yakafanana ye-social reform. So the question is, how do they have or initiate or promulgate social reform? Saka mubvunzo ndewekuti vanotanga sei kana kuti vanova nayo seiko social reform. There are 3 questions: vanozvifambisa how, sei? the degree, and why. Pane mibvunzo mitatu: vanozvifambisa sei uye vanoshandura kusvikira papi? I said why isn't a very good question, because the reasons would be the same. Mubvunzo wekuti nemhaka yei hauzi mubvunzo wakanaka nekuti mareasons acho anenge akafanana. Why do these movements want reform? Sei ma-movements aya achida shanduko? Anybody? Christine? They weren't being treated equally with men. They weren't being seen as just as important. Both groups want social reform. Maboka ese ari maviri anoda social reform. Because they feel they're not being treated equally or the same as men. Nekuti vanonzwa kunge havasi kubatwa zvakaenzana sevanhurume. It's because both movements Inyaya yekuti ma-movements acho ari maviri. Are what? Ari chii? They're both feminists. Ese ari maviri ari feminist. So we didn't put feminist here, but because they're both feminist, their objective of why they want social reform has to be the same. Hatina kuisa feminist apa, but nemhaka yekuti ese ari feminist, donzvo ravo rinofanira kunge riri rakafanana. So we looked at question 1. How do they implement social reform? Tatarisa mubvunzo wekutanga kuti vanozvi-implementa sei, vanoisa social reform iyi sei. We looked at liberal feminists.
tatarisa ma-liberal feminists. And collectively, you told me that they work within the system. Muri pamwe chete mandiudza kuti vanoshanda vari mukati mesystem. What's another word for system? Rimwe vara rekuti system nderipi? Gloria? Institution. Institutions. Hanzi ma-institution. And then we asked the second question, Tazobvunza mubvunzo wechipiri the degree. wokuti vanoda shanduko iyi The kusvika degree papi. of, Change. keep to the same terms. It's on the board. What do they want? Vari kudei? So it's the degree of social reform. Kuti social reform iyi vari kuda kuisvitsa papi. And we came to the conclusion that if you're a liberal feminist, it's limited or incremental. Tasvika paconclusion yekuti kana uri mu-liberal feminist zviri limited kana kuti zvinoitwa nemadanho mashoma mashoma kusvika wasvika kwauri kuenda. Alyssa, what does incremental mean? Elisa, incremental zviri kurevei? Little bit by little bit. Hanzi Little zvishoma small nezvishoma. steps, going from 0 maybe to whatever number that they think that they can achieve. Tuma-steps tushoma tushoma kubva pa0 uchisvika panhamba yavanofunga kuti vanokwanisa kusvika pairi. Can a liberal feminist ever achieve 100%? Mu-liberal feminist anogona kusvika here pa100%. So several people just said no, Vanhu vakawanda vati kwete, except for Zach. Zach says yes, they can. sara kwaZak, Zak ati vanokwanisa. You're saying that radical and liberal are the same, both work within the system and they're both limited. No, I'm not saying that, at least not yet. But are you saying that? Muri kuti vakafanana here? So the question's been Hansanda asked, am kudaro. I saying something about liberal and radical feminism? I am saying something about them, or I want us to see something about them. Mubvunzo uri kubvunzwa kunzi ndiri kutaura here chimwe chinhu pamusoro peradical neliberal feminism. Hongu ndiri kutaura nezvazvo, asi pane zvandinoda kuti Is it Sarah? tione. Your name, sorry. So Sarah said that I already have a conclusion of what I think they are or what they can achieve. Sarah ati ndatoone conclusion nechekare yekuti zvimbori zvii kana kuti vanokwanisa kuachievha chii. And I said, I'm not ready to reveal my cards, if you want to say it that way. Ndikati handisati ndaredhi kuti ndikuratidzei kuti pfungwa dzangu dziri papi. And what are you saying, Sarah? Iwewe Sarah uri kuti kudii? So Sarah's saying both work within the system. Saka Sarah ari kuti vari vaviri vanoshanda vari mukati mesystem. Francisco? Francisco. Back to your question about achieving 100%. It's possible. So my question was, can liberal feminists achieve 100% social change? And Francisco has said, It's possible. one second. Mubvunzo wangu wanga uri wekuti ma-liberal feminists vanogona kusvika here pashanduko yesocial reform ye100%. Francisco achapindura. So Francisco said, theoretically it's possible, but it's unlikely to happen. Francisco ati zviri mutheory zvinogona kuitika asi haakazhinji hazviwanzo kugoneka. See what? Yes, that's what I was going to say too. It's theoretically it's possible. Take a long time. Swellen anga achangozotaurawo So zvafanana Suellen said the nezvaFrancisco. same as Francisco, theoretically it's possible, but it'll take so long it's unlikely to ever happen. Hanzi naSwellen mutheory zvinogoneka asi zvinotora nguva yakareba saka vanogona kusasvika kwavanoda kusvika ikoko. Claudia? Claudio. Depending what 100%
is the goal, you can achieve and you can reach 100%, but depending on what is the goal, it's incremental and could be 100% of what. So when Claudia says, when I use the term 100%, Claudio ati pandinoshandisa vara rekuti 100%, it depends what we're going to define as that number to. zvinobva nekuti tichadefina namba iyoyo kuti ireve chii. We'll try to address that. Emmanuel? Tichazama kuadresa izvozvo. Emmanuel, I thought you had your hand up. ndafunga kuti ruoko rwako rwanga rwuri pamusoro. It is possible for the liberal feminism to achieve that, but it's a long shot. So Emmanuel, I think has said the same as others. Emmanuel angotaura zvakada kufanana nezvevamwe. So we asked the degree of what? Tabvunza degree yechii? Of social reform. Yesocial reform. And people have said it's limited. Vanhu vati ine malimits. Which means you won't get full or equal social reform. It won't happen. That's what limited means. Zvoreva kuti hauzowani social reform izere kana kuti iri equal. Ndo zvinorehwa nekuti limited. Incremental means that you will make small changes and then you'll get better. You'll get more change over time. Incremental zvoreva kuti unowana shanduko dzishoma nezvishoma zvinoramba zvichiwedzera kunaka mukufamba kwenguva. And what's the objective? Donzvo nderechii? Claudia, what do you think the objective is? Because you said it depends what it is. What do you think it is? Unofunga kuti donzvo racho nderei? Nekuti wati zvinodependa. If we go back to the original definitions here, tikadzokera mumadefinition edu ekutanga uko, what's the objective of a feminist? Donzvo remufeminist nderipi? Just the word feminist. Vara rekungoti feminist. Go ahead. Dismantle patriarchy. So Claudio says dismantle patriarchy. Claudio ati kuputsa patriarchy. So what does the term Black Lives Matter mean? Vara rekuti Black Lives Matter rinorevei? Does it mean dismantle the power that white people have? Zvinoreva here kugwejenura simba iro vanhu vachena vainaro? Is that what Black Lives Matter mean? Ndo zvinoreva here Black Lives Matter? Yeah, go ahead. They want to make the point that the white look at them as important, as a problem. There is a problem there. So Claudio said, when we look at Black Lives Matter, Claudio ari kuti patinotarisa Black Lives Matter, what that movement wants to achieve movement iyi zvairi kuda kuachievha is that both black people and especially white people kuti vese vari vaviri vanhu vatema asi nyanye vanhu understand vechichena that the lives of people of color matter. vanzwisise kuti upenyu hwevanhu vekala hwakakosha. And when we transfer that idea to feminism, patinozotransferya pfungwa iyoyo kuunza kufeminism, a feminist wants to live in a society where they are seen as equal to men. mufeminist ada kurarama munharaunda iyo anoonekwawo akaenzana nevanhurume. That their lives matter as much as the lives of men. Kuti upenyu hwavo hwakakosha sezvakangoita upenyu hwevanhurume.
Put your hands up if you think that means that they should be treated exactly the same as men. Simudzai maoko enyu kana muchifunga kuti zvinoreva kuti vanofanira kubatwa zvakangofanana chaizvo senge zvinongoitwa The vanhurume. hands are slowly going up. Maoko akutanga kusumuka. Do feminists want to be treated exactly the same as men? Mafeminists vada kubatwa zvakangofanana here nezvinoitwa varume. No? Pane vari kuti Put your kwete. hands up if it's no. Simudzai maoko kana muri kuti kwete. You put your hands up twice, Gloria. Gloria wasimudza kaviri. Okay, so about half the class put their hands up. Yes, they should be treated exactly the same. Hafu yeklasi yasimudza maoko kuti hongu ngavabatwe zvakaenzana. And 2 people said no. Vanhu vaviri vati kwete. Are you asking a question, Victoria, or in a second? So the reason why I'm asking these questions Makandiri kuvhunza mibvunzo iyoyi is because when we go here and I said 100%, inyaya yekuti patinouya apa pandati 100%. you know, 100% here. Where it says 100%. Pandanyora kuti 100% apa. 100% means 100% social reform. 100% zvinoreva kuti 100% shanduko And the yemusociety. social reform that they desire Shanduko yemusociety yavanoshuvira is that they want to be seen as the same as men. kuti vada kuonekwa zvakafanana nezviri kungoonekwawo vanhu. They want their lives to be seen as of equal value or equal worth as the lives of men. That would be 100%. Varida kuti upenyu hwavo hungoonekwawo huve huri nevalue yakaenzana neiyo ine vanhurume. Ndo inenge iri 100% yavo. And when Claudio asked about, it depends what the 100% is referring to, Claudia paati zvinobva nekuti 100% iri kumbonongedza chii. that would be the incremental bit. Ndiyo inenge iri incremental So, yekutaura. equal rights under the law. Marights akaenzana pasi pemutemo. Only for US citizens. Kumacitizens vekuAmerica chete here. That's 100% achieved. It's an incremental step. 100% achievement step iri incremental. Equal voting rights. 100% achieved, incremental step. Voting rights akaenzana inenge yagonekwa 100% incremental. So that's why I asked, do we think we'll ever achieve true social reform, true equality, true equal value? Saka ndosaka ndati tifunge kuti tichazosvika here pakuva nevalue yakaenzana yechokwadi, social reform yazvokwadi izere. If you're a liberal feminist. Kana uri mufeminist ari liberal. Victoria. Victoria. I was just gonna comment that they're addressing privilege, so like white privilege but now that you've spoken, I kind of like, but that's like a pride group is addressing the privilege that, others have. They want the same rights, basically. But that's kind of been addressed. So Victoria has used the word privilege. Victoria taura varare kuti privilege. Then she used the word rights. Kwakuzoshandisa varare kuti rights. And whilst they're related, I'm not sure that they're the same. Zvine ukama handizozivi kuti zvakafanana here.
Victoria, which do you think is hardest to get? Rights or privilege? Victoria, ndezvipi zvaunofunga kuti zvakaoma kuwana, marights kana maprivilege? Tell me which is the harder of the two. Tiudza kuti chakanyanya kuoma I think they're ndechipi both pazviviri? because 1 second. Okay, Ati you think anofunga they're kuti both zvese hard. zvakaoma? Which is harder, Alright. or they're the same? Unofunga kuti zvese zvakaoma, ndechipi the chakanyanya kuoma process kana kuti is zvakafanana? different, but they're the same. When I put my hand up, that means don't speak. Go ahead. Process is the same as in difficulty, but I think that they're both like the same as like, I mean, they're, I forgot what I was gonna say, sorry. Let me ask a simple question, Victoria. Ngandifunze mubvunzo wakapfava, Victoria. As a person of color, Semunhu wekala, do you have equal right under the law to vote as a white person? Yeah. une marights akaenzana here pasi pemutemo ekuvhota sezvakaita munhu wechichena? When it comes to the subject of voting, Patinouya panyaya dzekuvhota, do you think you still are afforded the same privileges? unofunga No. kuti uchiri nemaprivileges akafanana here aunopuwa? Iye And ati Victoria kwete. has said no. Iye Victoria ati kwete. How old is your vote, your right to vote? How old is that? Right yako yekuvhota yaane Anybody? makore mangani? Mumwe munhu Just shout out the anogona year, how many years? ingotiudzai kuti makore mangani? At 18. 105 years you've been allowed to vote. You had a right. Makore 105 makatendedzwa kuvhota, maane right. And 105 years later, Makore 105 anozotevera, what's your observation? What's your experience, Victoria? ongororo yako ndeipi? Experience yako ndeipi, Victoria? I'm going to answer. It's a rhetorical question. Ndichaipindura mubvunzo nhando. Is that you still don't have the same privileges as white people. Kuti hausati waane maprivileges akafanana sevanhu vechichena. So I think the bar to achieve the same privileges is much harder, much higher than it is to get a right. Saka bhari kuachiva maprivileges akangofanana rakanyanya kuoma kuti utirwane riri right. And Zach agrees. It's, Sekabvumirana nazvo. I'm not diminishing the difficulty, Handisi kudzikisira kugozha kwazvo, but it's pretty easy to get rights. asi zviri nyore kuti vanhu vaone marights. But getting privilege, that's much harder, I think. Asi kuzoto munhu waane maprivilege zvakatooma kupfuura. And part of the problem, if we want to just go back to Sarah's point, Kana tichida kudzokera kupoint yaSarah, chimwe chedambudziko racho, if you're white, kana uri muchena, what don't you understand? chii chausinganzwisisi? What don't you see? Chii chausingaoni? Christy? You don't see the privilege. You don't see it. So if you're a white person, you don't see the privilege. Kana uri munhu muchena, hauoni maprivileges iwaya. And what do you say Unotaura uchiti kudii? to all the complaints that these black people have? Kuma complaints ese ane vanhu vatema vese ava. Zach, what do you say to all the black people? Zeke, unoti kudii kune vanhu vatema vese? Speak louder. Their complaints aren't real Unoti zvichemo zvavo hazvisi zvechokwadi izvi. because Nemhaka yekuti there's a number on the board. Isabel? Because you have had the rights for 105 years. You've already got the rights. What are you complaining about?
nekuti marights mutori nawo nechekare kumakore 105 muri kucomplaina nezvechii? So the problem with liberal feminism, Saka dambudziko nefeminism iri liberal, which is why I think some people said yes, they can get 100%, inova iyo mhaka ndofunga kuti vanhu vamwe vati hongu vanowana 100%, is that it's relatively easy to get rights. inyaya yekuti zvinogona kunge zvichiita sezviri nyore kuwana marights If people are diligent and kana vanhu vakatsungirira. when rats. We all know that. The Democrats are the most lazy party in the world. They really are. mademocracy ndo pati ine usimbe munyika dzese tonozviziva. A couple of years ago, I think I did 1 or 2 presentations on the American political system in Makore basic terms. apfuura ndakaita chidzidzo chesystem yepolitics yekuamerica nenzira dziri basic. And you have this unique phenomenon here called supermajorities. Kuti pane chiitiko chinoitika kutongwa kweamerica chinonzi supermajorities. And the ultimate supermajority is what? Supermajority iri ultimate ndeyekuti kudii? Someone said something? 3 branches. When you have all 3 branches, or you control all 3 branches, the 2 houses and the executive branch. Paunenge uine mabranch ese ari matatu kana kuti uchikontrola mabranch ese ari matatu kana kuti executive nerimwe rataurwa. And if you look back over the last, say, 100 years, ukatarisa kumashure kumakore tomboti 100 apfuura, you'd be surprised how many times the Democrats get that. unoshamisika kuti mademocrats vakava nesupermajorities kakawanda sei. It's pretty rare for the Republican Party to get supermajority in all 3. Kashoma kuti Republican Party inge iine supermajority mumabranches ese ari matatu. And every time the Democrats have got that supermajority, they've never pushed their policies through in a way that they could have done if they wanted to. Nguva imwe neimwe mademocrats pavakava nesupermajority iyoyi havanambozopusha mapolicies nenzira yavaifanira kunge vachiita. Why do you think that is? Unofunga kuti nemhaka yei zvichidaro? Claudia? Claudio. So Claudio blames capitalism. Claudio anopomera mhosva kukapitalism. Francisco? Francisco. Got a lot of underhanded PAC money that's going into Congress that sways laws certain ways. So Francisco says the reason is there's a lot of black money or bribery that goes on. Francisco ati mhaka ndeyekuti pane black money kana kuti mabribes akawanda anoitika. Uhori hwakanyanya hunoitika ipapo. Sorry? Okay. Alyssa? They don't want to be like the Republicans. Vanzi havadi kufanana nemaRepublicans. Can I say something controversial? Ndogona kutaura chimwe chinhu chinopikisa here. It's full of white people. Vakazara vanhu vachena. The Democrat Party. Iyo Democrat Party. And if it's full of white people, what don't they understand? Kana yakazara nevanhu vachena chii chavasinganzwisisi? They don't understand privilege. Havanzwisisi maprivilege. So they don't push through the reforms in the way that they should and could do. Saka havazopushi mareforms nenzira iyo yavanogona kuita nayo uye yavanofanira kunge If it was full of black women, kana zvanga zvakazara nevanhu vadzimai from the top to the vatema bottom in those 3 houses,
or kubva branches. kumusoro kusvika kuzasi mumahouses matatu iwayo kana mabranches matatu iwayo. When I say branches, I mean the two houses and the executive branch. I don't mean the Supreme Court. Pandoti branches ndoreva mahouses maviri uye executive branch handirevi Supreme Court. Things would be different. Zvinhu zvinodai zvakasiyana. Victoria? Victoria. That, when I was speaking about like, I agree, but I was just saying about like sometimes in getting a law to go through, it takes a long time. And even after a law is passed, like in prior history, it takes a long time for that to even be enacted or, allowed. So Victoria was making the point that actually getting your rights, which means writing, drafting, and putting laws into place, does take a long time. I recognize that. Victoria anga achitaura kuti kutowana marights kumanyora kumadrafta nekuti azoiswa kuti aite mitemo zvinotora nguva yakareba. Hongu ndinototenderana nazvo. So I just want to move on. Sandoda kungofambira mberi. We went to radical feminism and we asked the first question, how? Taenda kuradical feminism tikabvunza mubvunzo wekutanga kuti zvinoitwa sei. How what? How do you achieve social reform? Ma-social reforms aya And when we got to that sei. point, we had a lot of words, as you can see, but most of them all mean the same thing. They're synonyms. Patasvika ipapo tawana mavara akawanda sezvamuri kuona, asi mavara akawanda acho aya anoreva zvinhu zvakafanana. And a fair few of them were just synonyms of the concept of social reform or the phrase social reform. They were just synonyms of that. Mashoma awo anga angoriwo zvinhu masynonyms ekuti social reforms. Mashoma awo anga ari masynonyms. Someone said outside. Pane mumwe ati kunze. Don't remember who that was. If you remember, put your hand up. Lily. So Lily said radical feminists will work outside of, we'll call it society or the system. Lily ati radical feminism inoshanda iri kunze kwesociety kana kuti kunze kwesystem. If you go back to liberal feminism and how it says work within the system, so radicals work outside of the system. Ukadzokera kuliberal feminism ichitaura kuti inoshanda iri mukati mesystem. Radical feminism yanzi inozoshandawo iri kunze kwesystem. Is that correct, Lily? Yes or no? Ndizvo here Lily. If you were, let's not use the word system, let's use the word institutions. Ngatisashandisai vara rekuti system, ngatimboshandisai rekuti institution. And if we said the three branches, kana tikati isusu mabranch matatu, executive, judicial, legislative. Executive, judicial legislative. Is that the system? Is there anything outside of that system? Have I missed something? Ndiyo here system. Pane chimwe chiri kunze kwesystem here? Pane chandasiyirira here? So no one's put their hand up, so I think everybody agrees that that's the system. Hapana asumudza ruoko rwake, saka ndofunga kuti munhu wese anotenderana nazvo kuti ndiyo system. I'll put it as a pie chart. Ndichainyora sepie chart. Executive, legislative, judicial. Executive, legislative nejudicial. Is that 100% of the system or the institutions, or have I missed something? Ndiyo 100% yesystem here kana kuti ma-institution aya kana kuti pane chandasiyirira. So people who are putting their hand up, they're going to tell me what I've missed. Vanhu vari kusumudza ruoko rwavo vachandiudza kuti chii chandasiyirira. Christine, your hand up?
Christine ruoko rwako rwakasumuka. So the question was, does this include the federal system or the state system or both? Mubvunzo wangu ari kuti zvinosanganisira here system yefederal kana kuti system yemastates kana kuti zvese zviri kusanganisirwa ipapo. I'll put it simply. Ndichazvitaura nenzira iri nyore. The bosses from the states Mabosi vekumastates all live where? vese vanogara kupi? In our little chart. Muchati yedu iyi. Where do they live? Vanogara kupi? The legislative, but So all the states are here. Mastates ese ari koko. Legislative. So that's model 1. Do model yekutanga. And model 2 Model yechipiri is each of the states have identical patterns. ndeyekuti mastates imwe neimwe ine pattern yakangofanana neyefederal. Alyssa, what have I missed? Elisa, pane chandasiyirira here? I don't know what that is. People's interactions one to another, the privileges, the. People's interactions are not an institution, I don't believe. Mainteraction evanhu handifungi kuti ndiyo institution. Llewellyn? well, I was gonna say, technically we've had civil rights since the '60s at federal level with Title VI of the Civil Rights Act. But it's not implemented at the local level necessarily. Okay. But it's still within this system. So Llewellyn spoke about civil rights. I'm saying civil rights still fit within this system. Sweli inataura nezvema-civil rights, inoti civil rights inongofitira musystem iyi. If it doesn't fit within this system, it's not a right. Kana isiri mukati mesystem haisi right. The system is written down in the law. Then it's in the system. If it's in the system, it's your right. Kana Okay. iri musystem iright Yeah, I yavo. was just gonna say that you said that the judicial wasn't included in this. So earlier, when I was speaking about the two branches of the legislature and the executive branch, I was making one statement. Pandambotaura kare nezvemabranches maviri, executive nelegislature, ndandichitaura rimwe And now I'm just statement. speaking about another model, the traditional model, which is the three branches of government. Zvinoita kutotaurawo nezveimwe model inova model yema-3 branches atinoziva ehurumende. Okay, so the point I want us to see, when Lily said ndachida kuti tione Lily paataura to work outside of the system, kushanda uri kunze kwesystem, well, hold that thought. tobata pfungwa iyoyo. Family and school. So the education system is within one of these branches. Pretty sure of that. System yeeducation iri mukati merimwe remabranch aya. And families, Nyaya dzimhuri, if we're going to use that in the term of marriage, kana tiri kuzozvitaura tiri mukutaura kwemuchato, also comes under one of these branches. It's an institution. And I don't mean a religious institution, I mean legally. pasi pemabranches aya i-institutionwo zvakare, handirevi nyaya dzechitendero, ndikureva kuti nyaya dziri legal itoriwo institution. If we're talking about human relationships, which is what Alyssa said a few moments ago, kana tiri kutaura nezveukama hwevanhu, izvo zvataurwa naElisa, that's not an institution. haisi institution. I want us to see that there's a difference between the two. Ndoda kuti tione kuti pane musiyano pakati pezviviri izvozvo. Because I think that becomes important
nekuti zvinobva zvazokosha later on kumberi uko when people have already said it here, either in class or out of class. vanhu vakatozvitaura kare pano either tiri muclass kana kuti tisiri muclass. When we were speaking yesterday about these changes of how radical feminism does things, Pataitaura nezuro nenyaya yeshanduko idzi kuti radical feminism inoita zvinhu sei. several people said the following: Vanhu vakawanda vakataura zvinotevera. I let my light shine. Ini ndinoita kuti chiedza changu That's a chipenye. biblical term of what people said. They didn't use that phrase. I'm using it. Ndokutaura kwemubhaibheri kwezvakataurwa nevanhu havana kutaura vachidaro havo, ini ndiri kutaura nekutaura ikoko. You can let your light shine all you like, and it's good. Unogona kujekesa chiedza chako pese paunoda ende zvakanaka. But what will it not do Asi chiedza ichi hachigoni if you kuita follow sei. through with what you have already laid out on the board? Because these are your thoughts, not mine. Ukatevedzera zvamatoisa pabhodhi izvi nekuti idzi ipfungwa dzenyu hadzisi dzangu. It will not achieve, Claudio, Hachigoni kuachivha chii. I'm thinking about whoever said outside, maybe was thinking about heavily government. I don't know. okay? That's my thinking. You know, the great controversy. What will it not achieve? Letting our light shine, Isabel. Kupenyesa chiedza chedu hazvitigoneri chii. So Isabel said it won't produce 100% change. Isabel ati hazviprodusi shanduko iri 100%. Anyone else? Pane mumwe zvakare Zach? here? So Zach said it won't change anything. So you're at 0. You won't even forget 100. You're at 0. Zeka ati hapana zvazvinotombochinja, hautombosviki ku100, utori pa0. Letting your light shine produces 0 social change. Kurega chiedza chako chichipenya kunoprodusa social change iri 0. He said, not me. Ndozvataura naZeki, kwete inini. Okay, any questions? Christine? Pane mubvunzo here? Christine? Black Panthers created their own schools and their own food systems to help people. Was that outside the system or was that inside the system? So when, I don't know what to call them, something, when people get together and do funny things, Vanhu pavanouya pamwe chete voita zvinhu zviri fani. someone has to work out, which would end up being a lawyer, whether it's legal or illegal. Mumwe munhu anofanira kuzoona kuti zviri legal here kana kuti hazvisi legal. If it Or fits usually within the the law. legal framework, they're okay. Kana zvichikwana mulegal framework, vanenge vari right zvavo. If it doesn't, it's illegal. Asi kana zvisingakwani, zviri illegal. And then the institutions decide what they will do about it. Mainstitution vanozosarudza kuti vachaita sei pamusoro pazvo. So it may or may not be outside of the system. Saka zvinogona kunge zviri mukati mesystem kana kuti zvinogona kunge zvisiri mukati mesystem. Susan? Well, I think there's kind of a confusion, but I think I was confused and maybe there others are too about social reform, meaning laws under the law, and social reform meaning how do we really act with it between each other. So- The application. Suellen said maybe there's a misunderstanding between us as a group of what social reform means. Sweli nati pamwe pakati pedu seboka hatisi kunzwisisa kuti social reform chii. Does it mean changing institutions, or does it mean how we behave one towards another? Zvinoreva here kushandura institution here kana kuti tinobehave sei pakati pedu isusu. So let me ask a question. Regai ndibvunze mubvunzo.
This is a little bit of a sidetrack. iyi yatoo side track. Who's this? Uyu ndiani? Not me. Why have I put Paul there? Sendaisa Paul apa. We'll give two stories. Tichapa nyaya mbiri. According to the Bible, Maererano nebhaibheri, which was written by his best friend, zvakanga zvanyorwa neshamwari yake whose yepedyo. name was Zita rake raiva Luke. Luke. What did Paul do Paul akaita sei when he went to town? paakaenda kutown? Not preach the gospel, not persecute. Vamwe vatakaparidza vhangeri, vamwe vatakapesecuta zvikanzi kwete. Not making tents. Zach? Kwete kugadzira matende. Can't hear? Okay, I thought you... Okay, I think it says, Ndofunga kuti zvinoti turned he turned the world upside down. So that's the biblical version. What does the world mean? Israel? Well, Paul was going outside, so he went to the Gentiles. So does the world mean Gentiles? Anyone else? The system. The system. It's not the planet. It's the system. And what is the system? We call that system what? Pagan Rome. Did he change pagan Rome? No. When he came, before he came, when he came, and when he left the town, there was no change to the institutions. Society doesn't change. When they went to the farmer's market, they didn't stop selling what? They didn't stop selling bad meat. All he achieved is he turned a few people This is the worldly version, this one, the world story. And this one is the Bible story written by his best friend. We might call it cronyism, perhaps. Favoritism. They don't know what cronyism means. Okay, so what I want to show here, if you read the Bible, it infers that Paul initiated or instituted social reform. Initiator shanduko yemusociety. The fabric of society collapsed and he gave them a new one. Kuti fabric yesociety yakakolapsa iye akavapa itsva. I think we all agree that he didn't. Ndofunga kuti tese tinotenderana kuti haana. And so
To me, that's an example Saka kwandiri ndo muenzaniso of how we speak about personal influence and societal Wekuti- changes and the differences between the two. wekuti tinotaura sei nenyaya yemapersonal influence neshanduko dzirimo musociety uye kusiyana kwakaita zviviri izvozvo. I'm not saying we shouldn't have a personal influence, and I'm not saying it doesn't make any difference. It does. Handisi kuti hatifani kunge tiine masocial influence, handisi kuti hazvina musiyano wazvinoita, zvinawo musiyano wazvinoita. Let me go back to this point. Regai If you ndidzokere papfungwa iyi. if you work within the system, Kana uchishanda uri mukati mesystem, that means you work within this institution, zvinoreva free kuti form of unoshanda uri government. mukati meinstitution iyi yehurumende ine mhando nhatu, ine mabranch What does matatu. outside mean? Kunze kwesystem zvinorevei? That outside means Kunze zvinorevei? it means outside of the government, outside of the institutions. Zvinoreva kuti kunze kwehurumende usiri mukati memainstitution. Anyone else? Pane mumwe zvakare here? So I'm going to say this is the legal framework of how the country operates. Saka ndichati iyi ndiyo legal framework yekuti nyika iyi inooperata sei. Do we agree with that? Totenderana nazvo here? Did Paul work within the system or outside of the system? Paul akashanda ari mukati mesystem here kana kuti ari kunze kwesystem? Inside. Vanoti Within. mukati. Vanoti mukati mesystem. Outside of the system. Vanoti kunze kwesystem. So lots of people have said Paul worked outside of the system. Vanhu vakawanda vati Paul aishanda ari kunze kwesystem. We're running out of time, so I'm just going to say that's the wrong answer. Takupererwa nenguva, saka ndichangoti ndo mhinduro iri wrong. When Paul gets into trouble, what does he do? Paul paanopinda mudambudziko anoita sei? He sucks up to the system. Anotomwirira Sucks up means kusystem. he goes to the system. Anoenda kusystem. Any trouble, what does he pull out? Akangopinda mudambudziko anoburitsa His chii? Roman passport. Passport yake yekuroma. He's not one of those. He doesn't say, you can't touch me. You don't have jurisdiction. I'm an ambassador from heaven. Haati hamuna zvamungandiita. Ndiri ambassador munomirira denga. Handiziwe We could go mujurisdiction. example after example, and we could see that he worked within the system. Tokona kuenda nemienzaniso toona kuti aitoshanda ari mukati mesystem. And only a few moments ago, several of you said Paul was a. Nguva ishoma yapfuura, vashoma venyu vati Paul aiva chii? What did you say Paul was? Tataura chiti Paul aiva Someone going chii? to shout it out? Radical. Ndaidzira. Tataura kuti Paul aiva muradical. Is Paul a radical? Paul ari radical. Apparently not. Kwete. Turns out he's pretty conventional. Atori munhu ari conventional. If you're still not persuaded, Kana musati manyatsozvibvuma, just go to first. Which book? toenda kubhuku First Corinthians. You have to go to First Corinthians. Mufanoenda navakorinte vekutanga. First Corinthians chapter Vakorinte vekutanga chapter 11. Chapter 11. What does he say? Inotaura ichiti kudii? We'll go with Manuel's answer. Obey the authorities.
inoti teererai maauthorities. Have I got the right chapter? Ndiyo chapter here chaiyo. Speak louder. No, it's in 1 Corinthians. Sure. Okay, I'm going to have to check. I know we're out of time, but now I'm Regai panicking. nditarise. Ndozoti nguva yapera asi ndakupanika. Yeah, 1 Corinthians 11. What's he talking about that we all love to listen to? Chatinofarira kuteerera nezvacho. Women's hair. Nyaya dzevhudzi remadzimai. Why is he having a conversation about women's hair? Sei ari kutaura nezvevhudzi remadzimai. Because Nekuda kwe? Because he's a real radical, isn't he? Nekuda kuti muradical chaiyo, sandiye here. He says, we don't want to be outside of society. We want to fit into the social norms, so don't mess around with your hair. Kuti hatidi kunge tiri kunze kwesociety, toda kufitira mumasocial norms, saka musabata-bata vhudzi renyu. We'll go to another story. Toenda kune imwe nyaya. I, Paul, Ini Paul, know that men, ndinoziva kuti varume, women, vakadzi, and ne, you've got to shout out loud if you're going to shout. Men, women, and not children. varume, vakadzi, He doesn't care about kwete vana. children. Haana basa nevana. Men, women, Varume. slaves Madzimai nenhapwa. are what? Vari chii? Equal. Vakaenzana. He says, I know you're all equal, Anoti ndoziva kuti mese makaenzana. but Asi, let's keep slavery going. ngatiregei slavery ichiendererayo mberi. Submit to your real master. Endai munosubmita kumamasters enyu. And women, watch your hair. Madzimai, vhudzi renyu. What would your neighbours think? Maneighbors enyu vangazofunga kuti kudiko And if you go to the market, go really early or really late so no one's looking. Mukaenda kumarket, endai nekukasika kana kuti munonoka kuita kuti vanhu vasange vachikuonai. And they're all markers of people who are radical, I guess. Isaya mamakasi evanhu vari radical, tofunga. Not, of course. Paul is not a radical. Kwete, Paul haasi muradical. So, if you're going to work outside of the system, Saka kana uchizoshanda uri kunze kwesystem, you have to do illegal things. unofana kuita zvinhu zvisingabvumidzwi. They can't see you. They don't know your names. Havagoni kukuonai, havazivi mazita enyu. Put your hands up if you're prepared to do illegal things. Sumudzai maoko enyu kana makagadzirira kuita zvinhu zviri illegal. Okay, we have one minor, so Zach says he's going to. We'll do that. Zach achaita izvozvo. Sorry. That's not his real name. Risiro zita rake. Two people said they're prepared to do illegal things. Vanhu vaviri vati Three vakagadzira kuita zvinhu zvisingabvumidzwi. Four. Vatatu, vana. So there's 4 people who said they're prepared to do illegal things. Kune vanhu vana vati vakagadzira kuita zvinhu zvisingabvumidzwi. And all the rest of the people Vamwe vese who are law-abiding citizens, vari vagari vemunharaunda vanoteerera mutemo, which is a movie, inova iyo trivia. movie. They're all saying to you folks, Vese vari kuti kwamuri mese, you're going against the Bible. muri kupikisana nebhaibheri. That's what you're saying, isn't it? Ndozvamuri kutaura, sandizvo here? What's the instruction? Nekuti instruction ndeyekuti
D. Obey who? Obey the Teererai- authorities. Teererai ma-authorities. And you're saying we're not going to. Imuri kuti hatisi kuzo. So you can see immediately there's a tension if Saka you're going to ipapo work ipapo outside of the unobva waona system. kuti pane tension kana makakatanwa kana uchizoshanda uri kunze kwesystem. We're over time, so I'm going to stop there. Tapererwa nenguva saka tichamira ipapo. When we come back, Patichadzoka I'm not going to summarize. ndichangopa samari. We're going to go straight to this question about how Tichangonanga radical mubvunzo feminists uyu. are going to achieve social reform. Tichangonanga mubvunzo iwoyo kuti maradical feminists vachazoachievha sei social reform iyi. 1, 2, 3. Yekutanga, yechipiri neyechitatu. How radicals achieve social reform. Maradicals vanokwanisa kuwana social reform sei. We need to know that because we're all Vanozvipisa radicals, sei. apparently. Tofanira kuzviziva zvese izvi nekuti tese tiri maradicals. Let's pray. Ngatinamate. Holy God, we thank you Mwari vatsvene, tinokutendai for your watch care and your blessings over us. nekutitarisira nezvikomborero zviri pamusoro pedu. As we try to understand your will for us, Patinozama kunzwisisa kuda kwenyu kuitira isusu. as we begin to explore our rights, Patinotanga kuexplorawo marights edu. and more importantly, our personal individual privileges, Zvakazonyanyawo kukosha ma-individual privileges edu ari personal. whether it's color, Zvisinei kuti ikala here, age, age here, gender, gender here, or nationality. kana nationality. Help us to meditate upon who and what we are, Tibetserewo kumeditata pamusoro pekuti tiri chii uye tiri vanani. so that we can achieve change in our own lives. Kuti tigokwanisawo kuwana shanduko muupenyu hwedu pachezvedu. And as we have been advised Sezvatakaadvaiswawo by you, nemi, that we can help influence and change the lives of others. kuti tinogona kubetsera kuinfluensa nekushandura upenyu hwevamwe In vanhu. Jesus' name, amen. Muzita raJesu, amen.